So even if you can draw it, please screenshot of it so that you can remember. Okay, the image is provided to you. So the thing is, how does this open collector emitter works? It will take me around 1 hour to explain how this circuit works. So I'm going to summarize this circuit in such a way that you can actually remember. And even after that, the explanation is actually given right at the bottom of this image. So this is an open collector TTL, and this is a multiple collector emitter. This has got several input, as you could see, A, B, C. There are 3 inputs, and you probably didn't see a circuit that looks like this. So this is the input to the next Q2 multiple emitter collector key. So our collector টা চলে গেছে হচ্ছে Q2 তে. So this is a resistance 4K, and as you could see, the connections are all given over here. This is the parasitic capacitance that I was talking about. This capacitor was not connected naturally. That's why it is shown with a hidden line or a dotted line. That means it is there, but we didn't want it. It arises naturally. So this is a passive pull-off circuit. I told you to go through what a passive pull-off circuit is. Uh, so the most important part is the operation of this transistor. It is shown with a dotted bubble. So
this actually works like this one. This system works like this system. Consider this to be a resistor. So if VCC travels from here, it will either go in this direction or in this direction, either of these two directions. So this transistor right over here, it works in a similar manner or in the exact manner. So there are two diodes, right? So obviously, as there are two diodes, there will be a voltage drop of 0.7, right? The diode needs to be turned on at 0.7. Similarly, to access this circuitry, 0.7 drop has to be here and 0.7 drop has to be here as well in both sides. Is it clear, everyone? Is it clear, everyone? Hello? Is anybody there Yes, in sir. my class who can Yes, respond? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you for responding. Yes, Okay, sir. so in order to Yes, sir. tell you the operation of this circuit, uh, what is the truth table of an AND gate? Can anyone tell me? 0 0 0 1 1 0 1 1. What is the truth table of the circuit? Sir, 0 0 to 0, বাদ বাকি সবগুলো 1 স্যার। NAND gate, NAND gate. স্যার 0 0 তে 1 বাকি সবগুলোতে 0। 0 0 তে 1 বাকি সবগুলোতে 0। তাহলে আমি যদি এখানে ইনপুটে 0 0 0 দেই ফার্স্ট এরটা, that means according to this figure this is what? Forward bias. So with all the electricity from VCC will be flowing out of the circuit. So no electricity is going to go to the right and turn on Q2. So Q2 will be in the off state when with the input is 0 0 0. If Q2 is at the off state, then what will happen? If this is off, then no electricity will pass from here 5 volt this path. এখান থেকে কোনো electricity যাবে না. If Q2 is off, that means Q3 is also off, and as a result, look over here, we get a value of 1. Why? Because another VCC, the passive pool of circuit VCC, will travel straight to the output and to the output circuit if required. That's why we get a value of 1. Understood? Yes, sir. Understood. If any one of the input একটা একটা করে মোছাটা থেকে তুলে নিয়ে okay, now if any one of the input is high, suppose 0 1 0, if any one of the input is high, that means what will happen if any one of the input is high? Does it matter? No, it doesn't matter, because in that case there will be at least a 0 in my path, right? একটা 0 থাকলে তো আমার কাজ হবে, আর এখানে যদি সবগুলো 1 থাকে তাহলে কি হবে? আমি এটা বোঝাতে চাচ্ছি যে সবগুলো সাপোজ 0 যদি থাকে যে কোনো কেসেসে আমার সরি যদি 1 থাকে যে কোনো একটা ক্ষেত্রে যদি আমার 1 থাকে তাহলে কি হচ্ছে? This path is reverse bias. No electricity will flow out of the circuit. No electricity will flow out of the circuit. As a result, what will happen? বলেন। এখন বলেন, আমি যেভাবে বুঝাচ্ছিলাম NAND গেটের ট্রুথ টেবিলটা কি ঠিক আছে নাকি দেখেন তো? জি স্যার। Yes, sir. 100% sure? AND গেট কি Yes, হয়? sir.
এটা সাপোজ 0 0 0 1 1 0 1 এন্ড গেটে কি হয় 0 0 তে 0 বাদ বাকি 1 স্যার। 0 1 আর NAND গেটে কি হওয়ার কথা এটাকে যদি ইনভার্ট করি তাহলে কি হবে স্যার 0 স্যার 1 1 এ 0 এটাই থাকবে, One বা হবে, স্যার। 1 হয়ে যাবে স্যার। ঠিক আছে ইয়েস স্যার। দেখেন আপনাদের বেস কত খারাপ, এটা এতবার পড়ে আসার পরও আপনারা পারেন না। তো ওই প্রথমটা আমি সুন্দর করে দেখাই দিছি, কারণ প্রথমটার অপারেশন সেম। আর যে কোনো ক্ষেত্রে যখনই যদি একটা 0 থাকে সার্কিটে, আমার 1 আসবেই আউটপুটে, কারণ প্যাসিভ পুল আপ সার্কিট কাজ করবে তখন। বাট যখন 1 1 থাকে তখন কি হবে, যখন সবগুলো পাথ আমার ব্লক থাকবে, তার মানে this becomes reverse bias, and as a result electricity will flow from what's wrong oh. So electricity will flow from VCC through this resistor and it will enter the circuit and it will turn on Q2. Q2 will turn on. If Q2 turns on, the electricity from this path to Q2, then go straight towards the ground, turn on Q3. Q3 is also on. Q3 is also the electricity will no longer enter the output circuit. Distance is less, electricity will flow through Q3 and as a result we are going to get a 0. Understood? Yes, sir. স্যার স্যার আরেকবার Yes, sir. একটু বললেন ট্রিপল ওয়ানের When all the inputs are high, in that case this section will act as a reverse bias and electricity will not be able to get out of the circuit. So from VCC, electricity will travel through the multiple emitter collector and then it will turn on Q2. So when Q2 turns on, electricity from VCC, 5 volt VCC can flow through the parallel path right over here, follow my cursor, and then it will be able to pass down towards the ground. But before entering the ground, there are two different branches again. One is 1K and another branch is to turn on Q3. So some electricity will flow towards Q3 to turn it on, and some electricity will flow out of the circuit. So when Q3 turns on, what will happen? Electricity from VCC will no longer enter the output circuit. It will travel straight through Q3 and towards the ground. And as a result, at the output, we are going to get a value of 0. Understood? ইয়েস স্যার থ্যাংক ইউ স্যার So your task now, I have told you the operation of the circuit. You have the image of the circuit. And what you'll do now is go through the paragraph that is given over here. I want each and every one of you to go through this paragraph right now. Is it clear? Yes, sir. You have the slide with you, so start reading. It is explained in voltage levels and everything, so try to read it slowly and try to match it with the circuitry.
Did you go through it? Everyone, did you understand this? Yes, sir. Any questions, anyone? Any questions, anyone? No, sir. You might not have any question. What about the rest? Did the rest of you give an effort to read this? Yes, sir. Yes, sir. All of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Did you understand it? Did you understand it? I Sir, repeat, আপনি did একবার you যদি understand it? explain করতেন, sir. Yes, sir. Huh? স্যার মোটামুটি বুঝছি স্যার। মোটামুটি বুঝেছি। বুঝানোর পরও কি আবার মোটামুটি বুঝবেন? বোঝানোর পরে বুঝতে পারবো স্যার। হুম? বোঝানোর পরে কমপ্লিটলি বুঝতে পারবো আশা করি ইনশাআল্লাহ। ওকে। সো এখন কোন জায়গাটাতে মোটামুটি বুঝেছেন এটা জানতে পারি? আর কোন জায়গাটা প্রপারলি বুঝেছেন? See, that's the problem. You guys are old enough, but the thing is you don't seem to respond at all. Is there a major problem with your microphone or something, or you have a slackness to move your hands? বুঝছি স্যার একটু স্যার Yeah, I know how much you will understand. I have a pretty clear idea how much you'll understand. I'm just asking. The reason is because I wanted to hear your response. None of you seem to respond at all. You need a, anyways, I shouldn't bother about your response anymore. You have circuit up front. Let's look at this snapshot. Okay. দেখা যাবে না তো। Anyways, আপনারা সবাই সার্কিটটা খুলে রাখতে পারবেন? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I told you this was the last operation when all the inputs are high, both Q2 and Q3 conducts and saturates, right? When all of them are ones, then Q2 and Q3 turns on, they saturate, right? So if they turn on, how much voltage drop will be required? There will be one voltage drop right over here, one voltage drop right over here, and another voltage drop, this one. So 0.7 plus 0.7 over here plus 0.7 over here, that is equivalent to 2.1 volt, right? So the saturate, the base voltage of Q1 is equal to the voltage across its base collector PN junction plus 2 VB drops in Q2 and Q3 are about 0.7, is 2.1 volt এর কথা যেটা আমি বললাম আপনাদেরকে. So to turn on basically the circuit, we need to make sure that it has at least the power to turn on Q1, Q2 and Q3, and the voltage required to do so is 2.1 volt. কারণ এখানে একটা ড্রপ হবে 2.1 এর, এখানে একটা ড্রপ হবে 0.7 এর, এখানে একটা ড্রপ হবে 0.7, এখানে একটা ড্রপ হবে 0.7. Altogether is 2.1. Since all inputs are high and greater than 2.4 volt, the base emitter junction of Q1 are all reverse biased. So when output transistor Q3 saturates, provided it has a current path, the output voltage goes low to 0.2 volt. So as I told you earlier, if Q3 turns on, then electricity will flow from this VCC towards ground, right?
They're saying that as we place ones over here, these ones has a value greater than 2.1 volt. By applying all three ones, this section has a voltage drop of 2.4 volt. So electricity cannot flow from higher potential to a higher potential. It can flow only from higher potential to a lower potential. So that's why as this path was blocked, this circuit is on, and it will VCC electricity will flow from VCC towards ground, and we get a value of 0. So here they are not calling it 0, they are calling it 0.2. So 0.2 is considered as a low voltage or a binary 0, which represents binary 0. So this confirms the conditions of a NAND operation. Yes, it does. So in the above analysis, we said that the base collector junction of the Q1 acts like a PN diode junction. I've shown you the figure at the right of how it works as a diode. So this is true in the steady state condition. So this picture that I've shown you is only applicable for the steady state, or you can say a constant operation of the transistor. However, during the turn of transistor, so the image that I've shown separately, remember there were two diodes with a resistor at the right side. Mone ache? This figure is only applicable for steady state operation. That means during normal operation when these circuits are conducting. But during the off state, what will happen? However, during the turn of transistor, Q1 does exhibit transistor action, resulting in a reduction in propagation delay. When all inputs are high, and then one of the input is brought to a low level, both Q2 and Q3 starts turning off. At this time, the collector junction of Q1 is reverse biased and emitter is forward biased. So the transistor Q1 goes momentarily into active region. So what happens when one of the inputs over here becomes 0? That means electricity will now have to flow out of the circuit based on low voltage. And remember, if one of them is 0, electricity will go out of the circuit no matter what. So এখানে তো কিছু আমার চার্জ কালেক্টেড ছিল, এখানে PN junction যেহেতু ছিল কিছু চার্জ আমার কালেক্টেড ছিল। So এই চার্জগুলো have to flow in the reverse direction. These charges need to discharge. That's why they need to flow in the opposite direction. So this thing becomes forward biased. This terminal becomes forward biased at that moment. That's what they are saying. When I switch from 1 to 0, switching এর সময়। So ওই যখন পিছনের দিকে যেতে থাকে Q1 যে ট্রানজিস্টরটা থাকে সেটা momentarily আমার অ্যাক্টিভ রিজনে চলে আসে, বন্ধ হওয়ার থেকে সে অ্যাক্টিভ রিজনে চলে আসে momentarily, খুব অল্প সময়ের জন্য। There is a spike. There is a current spike দেখা যায়। See, at this time the collector junction of Q1 is reverse biased and emitter is forward biased. So transistor Q1 goes momentarily into active region. এটা আবারও বলে দিই, এই জায়গাটা reverse bias হিসেবে কাজ করে and এই জায়গাটা forward bias হিসেবে কাজ করে, and that's why it goes into active region. So কোথায় ছিলাম? And emitter is forward bias, so can momentarily inactive. ঠিক আছে। The collector current of Q1 comes from the base of Q2 and quickly removes the excess charge stored in Q2 during its previous saturation state. This causes a reduction in the storage time of the circuit as compared to the DTL type of input. So over here, the Q2 terminal will be completely new, and as a result, if it becomes quickly new, then the time
to charge this, or the time to charge this parasitic capacitor will actually decrease. So সঙ্গে সঙ্গে যেটা হয় কি, আমরা যখন সুইচিংটা করি আমাদের আউটপুট সঙ্গে সঙ্গে আবার চেঞ্জ হয় না। সেখানে আরেকটা ফ্যাক্টর আছে, এই সুইচিং এর সময় যেটা হয় কি, আমরা আউটপুটে কি এক্সপেক্ট করি, এখানে যদি 0 থাকে সেটা 1 হয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু 0 থেকে 1 সঙ্গে সঙ্গে হয় না, ইট টেকস সাম টাইম বিকজ অফ দিস প্যারাসিটিক ক্যাপাসিট্যান্স। তখন এই প্যারাসিটিক ক্যাপাসিট্যান্সটা ডিসচার্জ করতে থাকে, ডিসচার্জ করা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার স্টেট চেঞ্জ হবে না। বুঝতে পারছি? সো দিস ইজ নট ইনস্ট্যান্টেনিয়াস। এন্ড এই যে এই মুভমেন্টের ফলে এই যে ইলেকট্রিসিটি যে পিছন দিকে মুভ করছে সেটার ফলে একটা স্পাইক দেখা যায়, and that spike is really harmful for any circuit. So we really don't want that. ওই স্পাইকটা যে দেখা যায় কারেন্ট স্পাইক, এটা এখানে কেটে গেছে, আমার ইয়ে করতে পারি নাই, মানে স্ক্যান করতে পারি, নিচ থেকে কেটে গেছে। সো ওইটাই বলা ছিল এখানে। সো ইজ ইট ক্লিয়ার এভরিওয়ান? Is it clear everyone? Yes, sir. So Yes, sir. the operation is explained with voltage values over here. It will be very, very clear to you if you go through it once, because I'm not going to go through it. So if you really need to know how the based on voltage, how it works, you can go through that. So 3 of the major applications of open collector TTL are given over here. One is driving a lamp or a relay. Another one is performing wired logic. We have seen wired logic in our DTL. Remember, not DTL. We have seen wired logic in diode logic circuitry, OR gate and AND gate. So for wired logic and for the construction of common bus. So these are the ways where we use open collector TTL. Second. So the open collector output can drive a lamp. The first one, let's talk about the first one. The open collector output can drive a lamp placed in its output through a limiting resistor. So when the output is low, the saturated transistor Q3 forms a path for the current that turns the lamp on. When the output transistor is off, the path for the current is off. So এই সার্কিটটা কোথায়? এটা সার্কিটটা কোথায়? আমরা যে প্রথমে যে সার্কিটটা দেখলাম, এতক্ষণ যে সার্কিটটা নিয়ে কথা বললাম, আমাদের ওপেন কালেক্টর টিটিএল এর যে সার্কিটটা, ওপেন কালেক্টর টিটিএল সার্কিটের এখানে রেজিস্টারটা, ভ্যারিয়েবল রেজিস্টারটা সরাই দিয়ে এখানে যদি একটা বাল্ব কানেক্ট করে দেই, তাহলে কিন্তু সেটা গ্লো করবে। কখন গ্লো করবে বলতে পারেন? কখন গ্লো করবে? এনিওয়ান? যখন সবগুলো ভ্যালু 1। যখন সবগুলো ভ্যালু 1 হবে। এক্স্যাক্টলি, যখন সবগুলো ভ্যালু 1 হবে তখন সেটা টার্ন অন হবে। যদি অফ মানে একটা ভ্যালু 0 থাকে তাহলে এটা অফ হয়ে যাবে। So this is how we can drive a lamp using the open collector DTL. So the next is performing wired logic. So when we are performing wired logic, এই যে আমাদের যে ডায়োড লজিকটা ছিল মনে আছে, OR gate AND gate যে আমরা করেছি, এখানে দুইটা NAND gate দিয়ে আমরা দেখিয়েছি, and this is my output. So this is the physical connection. The wired logic actually starts from here. This area is the wired logic, which does the AND operation or the OR operation. But in our circuitry, is in our designs, theoretically, we show it in this manner. The resistor is compromised with this small AND gate. So to show that what the wired logic is doing, it is doing a AND operation. So this is shown like this. So wired logic, this is the graphic symbol. The ones we are the ones that we use it, and this is a gate performing a common bus. What is this?
gate performing a common bus. বাসটা কিসের? লোকাল বাস, প্রিমিয়াম বাস, ছবি কাজ কি? এটা 5 নাম্বার। হ্যাঁ 10। ইয়েস স্যার। মানে কয়দিন পরে আপনারা পাস করে বের হয়ে যাবেন? এখন পর্যন্ত এই টার্মটা শিখেন নাই? স্যার বাস তো স্যার আইসিটি তে শুনছিলাম বাস। তো টপোলজি। জি হ্যাঁ, স্যার। কি পড়েছিলেন একটু শুনি। নেটওয়ার্কিং টপোলজিতে স্যার বাস ওয়ার্ডস শুনেছিলাম। ওয়ার্ডটা শুনেছেন, বাস ওয়ার্ডটা দিয়ে কি হয়? ওই বাস ওয়ার্ডটা কি বলে, কি বোঝায়? বেশ নিশ্চয়ই কয়েকটা বুঝাইছে। কম্পিউটারের একসাথে একত্রিত করার জন্য স্যার এই টপোলজি ব্যবহার করা হয়। কি 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 করার জন্য? কানেক্টিভিটির জন্য স্যার। স্যার অনেকগুলো নেটওয়ার্ক স্যার একসাথে করার জন্য স্যার। স্যার অনেকগুলো নেটওয়ার্ক অনেকগুলো পিসি লম্বালম্বিভাবে কানেক্ট করার জন্য আমরা বাসে টপোলজি ইউজ করতাম। অনেকগুলা সার্কিটের ভেতর নেটওয়ার্ক ডেটা ট্রান্সফারে ইউজ হয় স্যার। একজন কথাটা বললো, হ্যাঁ আবার বলেন কথাটা। সার্কিটের ভেতর স্যার ইন্টারনালি ডেটা ট্রান্সফারের জন্য যে আমরা পাথটা ইউজ ইন্টারনালি করি ডেটা সেটা না। ট্রান্সফারের জন্য ইউজ করা হয়। The one he just said, internally data transfer করার জন্য যে সার্কিটরিটা ইউজ করা হয়, that is a common bus. The path to transfer your data 1010, how will it flow through your computer system or any other system? It needs a path. For 8-bit data, the line has to have, there has to be 8 different lines. Understood? ইয়েস স্যার। Yes sir. So how can we pass those data? So open collector, see these are inputs. These are the several inputs, and these are drawn in short. These are drawn in short. These are all open collector TTL. Understood? These all are open collector TTLs, and we have a register wired logic functioning right over here, and we have got another open collector right over here. So how do we function it? As in, how does it work actually? If all the other outputs except one, you can accept লেখাটা উঠে নাই. Hold on. Of open collector inverted are maintained at high. The selected open collector inverter can transmit its value through the bus. So if all of them are kept at high except one, suppose all of the inputs are kept high except one, this data will be able to flow towards the output. This is the way to pass on one information to the other. So যদি 0 থাকে, what was supposed to be my output from an open collector? 1, right? And for these cases, this would have been all zeros, right? Yes sir. Open collector input এ যদি সব Yes, 1 sir. থাকে, 1 থাকলে output এ 0 আসে না? ইয়েস স্যার। Yes sir. So 1 over here. So now এখানে কি এন্টার করবে? So this is the AND operation. This section is the AND operation. 0 0 is 0. ঠিক আছে? আবার 0 1 is also 0. So 0 into 0, ultimately a 0 will be at this base and it will be working as an inverter. So এখানে আমার আসার কথা কি ছিল? 1 কি ছিল? 1 স্যার। 0 থাকলে আমার এখানে
1 আসবে। তাহলে কি আমার পাস হলো? অপারেশনটা কমপ্লিট হলো? Yes, sir. Yes, sir. If all other inputs except one of open collector inverter are maintained at high, তাহলে the selected open collector inverter can transmit its value through its bus. So এখানে একটা বিশাল বড় ফ্যাক্টর আছে এখানে। যাই হোক, এটা আমরা আরো ইন ডিটেইলসে পরে পড়বো উইথ আ বিগার সার্কিট। সো এখানে আপনি কিন্তু যে জিনিসটা দেখতেছেন এই জিনিসটা হতে নাও পারে। What was supposed to happen? আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, এখানে যদি আমি সবগুলোতে 0 রাখতাম এক্সেপ্ট একটা ইনপুট টার্মিনাল, তাহলে কি হতো? এখানে আমার 0 যেত। ডিলিট। এখন এখানে কি আসতো আমার? এখানে 1 1 1 and 0. So 1 1 হচ্ছে 1 1, so 1 1 হচ্ছে আমার 1 আর 1 0 হচ্ছে 0 and 1 0 শুধু যদি করি তাহলে 0 আসবে, 0 আসলে আউটপুট 1 আসবে। Does it sound right? Yes, sir. তাহলে আমি কি দেখলাম? যে ডেটাটা আমি এখানে দিলাম সেই ডেটাটা আমার পাস হয়ে গেল না এখানে? জি স্যার। তাহলে আগের যে অপারেশনটা ছিল ইনপুটের সেটা যদি করি তাহলে আমার ভ্যালুটা ইনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। উল্টো আন্ডারস্টুড? হয়ে যায় স্যার। জি স্যার। হ্যাঁ, ইনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। সো আমি যদি আমার সেম ডেটা পাস করতে চাই, I have to follow this. If I want to pass a inverted data, I can follow this. জি স্যার। I'm sorry, যদি স্যার ইনপুটে স্যার দুইটা হাই আর দুইটা লো দেই তাহলে স্যার কি হবে? না, বাসের কাজ এভাবে না। বাস যে কোনো একটা ডেটা নিয়ে যেতে পারবে। বুঝতে পারছেন? একটা ইনপুটের একটা ডেটা নিয়ে যেতে পারবে। ওকে। কারণ আউটপুট তো একটাই আসতেছে, আপনি দুইটা ডেটা তো আলাদা আলাদা করে নিয়ে যেতে পারতেছে না। So this is a totem pole TTL. In a totem pole TTL, the name totem pole came in because have you ever seen a totem pole before? Anyone? Most probably you did. If you have watched Tom and Jerry, most probably you did. So tribal people Yes. have their god carved out in a wooden trunk. গাছের গুড়ি দিয়ে, গাছের গুড়িটাকে আপনার এমন ভাবে কার্ভ করা যে উপরে পেঁচার মাথা, তারপরে এখানে বাঘের মাথা থাকবে, এখানে এখানে পাখির মাথা থাকবে, মানে অল দ্য স্ট্রং অ্যানিমালস এদের মাথাগুলাকে স্ট্যাক করে রাখে একটা ট্রি ট্রাঙ্ক কেটে। হ্যাঁ, একটা গাছের গুড়ি না, গাছের স্টেমটাকে কেটে এরকম স্ট্যাক করে, and that is called a totem pole. One god lays on top of another. So as they are stacked up one after another, the name is taken from there because look over here, this transistor Q4 sits on transistor Q3. Q4 sits on top of Q3. Only because of that, the name is totem pole output TTL. The operation of totem pole output TTL is somewhat similar to the open collector TTL, but a little bit different. But you can say the operation of this portion is similar to the multiple emitter collector that I have shown you earlier, with 2 diodes and a single box. So how does it operate? Q3 turns on when Y is equal to low. When is Y low? এটা কিভাবে কাজ করতে পারে বলেন? এখান থেকে আপনাদের কত পরবর্তী দেখি। আপনারা এখান থেকে পড়বেন। হ্যাঁ, এই জায়গাটা আপনারা অ্যাভয়েড করতে পারেন, এই জায়গাটা দরকার নাই। So let's look at the operation. All inputs are high, Q2 and Q3 is on, and VBQ4 is VCQ2.
when all inputs are high, Q2 and Q3 will turn on. Remember the previous one? No electricity will flow out, so all the electricity will pass down from here, turning on Q2. If Q2 turns on, electricity will flow from VCC towards Q2, and it will turn on Q3. When Q3 is on, then what will happen? Q3 is on, what will happen? স্যার Q3 অন হলে স্যার প্রথমটা স্যার হাই হওয়ার কথা স্যার। দাঁড়ান, এত তাড়াতাড়ি কনক্লুশন ড্র করবেন না। সো এখানে আমরা দেখি আগে VBQ4 is equal to VCQ2, and over here VCEQ2 plus VBEQ3, 0.2 একটা 0.7, so এটাকে টার্ন অন করতে আমার 0.9 ভোল্ট লাগে। আবার দেখি VCEQ2, VC emitter Q2, এইটা তার মানে কালেক্টর এমিটার যেটা VCEQ2 হচ্ছে 0.2, and এইটা যেটা VCE যেটা Q3, এটা হচ্ছে আমার 0.7. So overall voltage to turn this two on is 0.9 volt. বুঝতে পারছি? এই দুইটা ট্রানজিস্টর যে অন হচ্ছে, it takes 0.9 volt to turn on both of these transistor. So next step, Q4 is cut off. As to turn on Q4, required minimum base voltage is greater than 1.2 volt. That is VBEQ4 plus VD1. So এখন দেখেন আমার কারেন্টটা স্ট্রেট নিচে চলে গেছে। বললাম না যে এখান থেকে যখন 111 দেই তখন আমার ডিরেক্টলি Q2টা অন হয়ে যাচ্ছে। Q2টা অন হয়ে গেলে এখানে তো আরেকটা তিনটা পাথ আছে, টোটাল প্যারালাল পাথ তিনটা। তাহলে ইলেকট্রিসিটি তো আমার এখানেও যাওয়ার কথা ছিল, এই ডিরেকশনে যাবে, সবাই যাবে, কিন্তু পাস করতে পারবে না। বাট যখনই অন হয়ে গেল Q2, instead of going in this path, এই পাথে না যেয়ে, এই পাথটাতে না যেয়ে সব ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে নিচের দিকে, কারণ এই পাথে আমার ভোল্টেজ ড্রপটা বেশি। কারণ কি? This is the reason is because এখানে কত ভোল্টেজ যাচ্ছে আমার 0.7 ভোল্ট, আর এখানে আমার 0.1 এর 0.7 ভোল্ট। So overall is how much? Or if you consider it to be 0.6 volt, and this is 0.6 volt, even after that, the overall voltage drop is 1.2 volt. So the voltage drop to turn this transistor on is basically 1.2 volt, whereas the voltage to turn on this two transistor is only 0.9 volt. So this path will be on. So instead of electricity flowing through this path, it will flow directly downwards towards Q2 and Q3. That's how the calculation is done. So D1 is placed to ensure that Q4 is cut off when Q3 is on. So the diode which was placed in between Q3 and Q4 ensures that this diode is added only because to increase the voltage, so that when Q3 turns on, Q4 will be in the off state. Understood? Only because of that this diode is kept. If this diode was not there, the circuit wouldn't be operating the way that we wanted it to. So now Q4 is cut off. At this point, Q4 is cut off. So when any of the input is low, if any one of the input is low, what will happen? Q2 and Q3 will both of them will turn off, but Y is still low. As voltage across output, capacitance cannot change instantly. The reason is because, so suppose if Q3 turns on, my output was supposed to be low. So this section was off,
And when Q3 turns on, we still get a value of 0. Even when Q3 turns on, we still get a value of 0 because no electricity is passing through here. Apparently, no electricity was passing through this path to go to the output. That's why we got a 0. Okay, so if any Yes, of sir. the input is low, electricity would have gone out of the circuit. No electricity would have flowing through this circuit. And as a result, Q2 will be off. Q2 would have been off. Q3 would have been off. And when both of them are off, then all the electricity from VCC will flow towards Q4, turning on Q4. And when Q4 turns on, electricity from this path will flow through Q4, which is overcoming 0.2 volt, overcoming 0.7 volt of the diode, and then to the output where we would get a value of 1. And no longer there will be 0. So it is actually operating like a NAND gate. So the thing is, এখানে যে কথাটা বলাই হয়নি সেটা হচ্ছে যে one of the voltage instantly not to one got parasitic capacitance right over here. This won't allow the output to change instantly. The capacitor must discharge, and once it is done discharging, it will allow the output to change. Otherwise, it will stick to the original output, the current output actually. So for Y to go from low to high, there is a delay which is directly proportional to the RC time constant, as I told you, because of the capacitor. So you can ignore from here to here. R is much smaller than that of open collector. এটা মনে রাখতে পারেন. Resistance used over here is much smaller than the open collector TTL, which was 4 kilo ohm. So gradually current through Q4 decreases as capacitive load changes. Q4 moves into active region in steady condition due to constant current. And I have explained you all this. I have explained you how a 1 comes out to the output. So এই বাদ বাকিটা হচ্ছে সেটার explanation. এখানে একটা extra জিনিস লেখা আছে, সেটা হচ্ছে spike current generates during output transitions. So I square R loss is high. I square R loss is high, and totem pole circuit is not allowed for common bus line. So there is a spiking current because as I told you earlier, because of the presence of a capacitance, it's not easy to change the output instantly. But when the output changes, it creates a spark. And obviously spark is what? High flow of electrons, which results in high amount of current. And high amount of current can damage the circuitry. And for that reason, this high amount of current encounters for higher power loss. And power loss এর formula কি? I square R. I square R. আর I এর value যদি বেড়ে যায় তাহলে whatever the resistance doesn't matter, the value of power will also go up. Power dissipation will go up. So sometimes this cannot be taken in by the bus line. So for that reason, we do not use totem pole TTL in a common bus line. Understood? Yes, sir. Yes, sir. সবাই এতটুকু পড়েন তো প্যারাগ্রাফটা।
Did you understand this? So over here it talks about the spike current, and so this is a brief. This is a summary of what has been taught right now, so you can study it by yourself later on. So I won't be talking about any more TTLs today. From the next class, we have to go through Schottky TTL, and there will also be open collector, not open collector, tri-state TTL. Okay, Okay, sir. Okay, sir. designing. এক একটা টিটিএল বুঝাইতেই আপনার 1.5 ঘন্টা করে লাগানোর কথা। Okay, respond to your names, everyone. De Monica Rani. De Monica Rani. Anwar Nafis. Present, sir. Anwar Nafis। দুইজন প্রেজেন্ট বললো, একটা কি দে মনিকা রানী ছিল? জি স্যার। And Sir, Anwar Nafis, are you there? Yes, sir. You have been absent for like 2 classes. Yes, sir. Pranto Sabbir Mahmud. Pranto Sabbir sir. Mahmud. Saad Tanvir Ahmed. Saad Tanvir Ahmed. Yes, sir. Yes, sir. আপনিও 2 দিন অ্যাবসেন্ট ছিলেন। জাওয়াদ এমডি নাফিজ। Yes, sir. আহমেদ শাহরিয়ার। Yes, sir. চয়ন এমডি ইনজাম আমুল হক। Assalamu alaikum, sir. Yes, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম। জাওয়াদ কাজী আকিব। Yes, sir. হাসান এমডি নাহিদ। Yes, sir. রাব্বি আবিদ মাহমুদ। রাব্বি আবিদ মাহমুদ। খান এমডি রাহাত। Yes, sir. আক্তার এমডি শোয়েব। Yes, sir. মুন এমডি আসিফ মাহমুদ। Yes, sir. জাহান ইশরাত। Yes, sir. ফাহমিন শেহরান শায়ের। ফাহমিন শেহরান শায়ের। হোসেন আসাদ। Present, sir. লাবণ্য নুসরাত জাহান। Yes, sir. ইসলাম আরিফুল। Yes, sir. খান সাদমান সাকিব। পূজা এশা সাহা। Yes, sir. তালুকদার এস এম নাজমুল হুদা। Yes, sir. নওয়াব সাকিউল আলম। Present, sir. খান এমডি আবিদ হাসান। Present, sir. ফাতমি এমডি তামিম রহমান। Present, sir. সিয়াম এমডি মঞ্জুরুল হক। সিয়াম এমডি মঞ্জুরুল হক। অনন্যা রোকেয়া রফিক। Present, sir. অনন্যা রোকেয়া রফিক। Sir. Present, sir. আচ্ছা। হাসান নাহিদ। Yes, sir. জাওয়াদ তৌসিফ। জাওয়াদ তৌসিফ। শুভ জাহিদুর রহমান। শুভ জাহিদুর রহমান। হাসান মাহমুদ। Yes, sir. ধ্রুব এমডি জাওয়াদ হোসেন। রোবো এমডি জাওয়াদ হোসেন। মাওলা রাজাউল। মাওলা রাজাউল। নাহিদ ওমর ফারুক। Yes, sir.
Hossein MD Sajjad. Hossein MD Sajjad. Pipa Sharanur Khanum. Is there anyone else whose name has not been called? Okay then, thank you very much, guys. You can leave today. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam.